ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೀಸಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೀಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಿ ಆರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೀಸಾ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತ. ಹತ್ರ ಒಂದು 28 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ 28 ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಆರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಒಂದು ಮನೆ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಮುಂದೆ. They cut it down like this, and they bake it in the oven. Okay. And it forms sort of a really nice syrup, and they put yogurt with it. Lovely. You can keep it if you wish. No. Okay, thank you. Even a lemon tree. Lemon tree. What is this? This is just my garden shed. Okay. Where I keep my garden materials. I think one of the cats was broken in again. Sorry. Probably because of the bad weather, you know. So this is the drive that leads to the garage. Okay. At the moment, the garage is just a big messy workshop. Okay. But I will show it to you if you wish. But let's start with the entrance. Okay. So this is the lower level. So before my boys left home, this is where they used to live with their girlfriend. Okay. So this would be your guest accommodation. Oh, okay. This one. Okay. Yeah, if you have teenage kids as I had before they left home. So when I shoot from there. Pull the door through, so if the cats sneak in, I don't come down here very often. They will get lost in. So here I have, as you can see, it's the kitchen. Lobby.